call it the living teaching Называется живое учение, because the emphasis is on living. потому что смысл состоит в житии. It is very tempting as a spiritual seeker Это очень важно для духовного искателя. To focus on the perceived end. Фокусироваться на конце, который будет известен. And the perceived end is what we call enlightenment. Я говорю о том, что называется просветление. So there are often lots of questions about enlightenment. Очень часто возникает множество вопросов о просветлении. What is it like? Какое оно? How is it different before enlightenment and after enlightenment? Какая разница до просветления и после просветления? It is as if you think that the more you learn about enlightenment, Это словно вы думаете, что чем больше вы выучите про просветление, the easier it will be to get it. тогда будет легче его получить. Unfortunately, for you, К сожалению для вас, I'm not interested in enlightenment. я не интересуюсь просветлением. I'm not interested in really talking about enlightenment. Мне даже не интересно говорить о нем. What I'm interested in is this. А чем я интересуюсь, это вот это. This living that is happening right now, Это жизнь, которая происходит прямо сейчас, right here. прямо здесь. And the more we focus on this idealized state of enlightenment, И чем больше мы будем фокусироваться на этом идеализированном понятии просветления, the less present we are with what is happening here. тем меньше мы будем присутствовать в том, что происходит здесь. And the divine irony is А ирония состоит в том, the doorway to enlightenment is here. что дверь к просветлению у нас здесь. Further, И даже более того, the big problem with enlightenment большая проблема с просветлением is that there is nothing to talk about. состоит в том, что не о чем тут говорить.
So if you are truly interested in enlightenment, Если вы истинно интересуетесь просветлением, there are countless teachers and teachings available. Есть очень мало учений и учителей, которые доступны. In which there are Мало. Много. Численно много. in which there are countless, endless Бесконечная discussions бесконечные дискуссии насчет этого существуют. about that which cannot be talked about. Про то, о чем нельзя говорить. So, what I'm interested in talking about Чем я интересуюсь, is this. это вот это. I'm interested in talking about you. Мне интересно говорить о вас. I'm interested in talking about your story. Мне интересно говорить о ваших историях. Because each of us has a story. Каждый из нас имеет историю, его историю. Our history is a story. Наша история – это история. Our sense of ourselves is a story. Наше ощущение себя – это история. Who we are Кто мы есть is a story. – это история. And no two stories are exactly alike. И не существует двух абсолютно одинаковых историй. Your reality is a story. Ваша реальность – это история. What you believe to be true is a story. То, во что вы верите и считаете правдой – это история. And it is the story that makes life interesting. И это история, которая делает жизнь интересной. It is the story that gives life meaning. Это история, которая дает смысл жизни. It is the story in which life has value. Это история, в которой жизнь имеет ценность. And so what interests me, Итак, то, что интересует меня, what fascinates me, то, что меня захватывает, is the stories. это истории. And your story is playing out every minute.
вы проигрываете свою историю каждую минуту. It's changing every moment. Она меняется каждую минуту. Sometimes when you wake up in the morning, Иногда, когда вы просыпаетесь утром, there is an instant есть инстинкт, before your story begins. до того, как начнется ваша история. This is the backdrop of the story. Это задворки истории. And then your story of the day begins. И тогда начинается история вашего дня. Who you are Кто вы есть, begins. начинается. How you feel Как вы себя чувствуете, begins. начинается. And your reality is shaped by this. И формируется ваша реальность таким образом. Some mornings you wake up feeling wonderful Иногда вы просыпаетесь, чувствуете себя чудесно. for no good reason. Без всякой хорошей причины. You just feel good. Это просто чувствовать себя хорошо. All of the same problems of your life are still there, Все те же проблемы вашей жизни, они здесь. but you feel good. Но вы чувствуете себя хорошо. And in that moment, life is good. И в этот момент жизнь хороша. The story is positive. История позитивна. You begin to act according to your story. Вы начинаете действовать в соответствии со своей историей. You make decisions based on this story. Вы принимаете решения, базируясь на этой истории. Other days, you wake up Другие дни вы просыпаетесь, and it seems that the world is a dark and dangerous place. и вам кажется, что мир это темное и очень опасное место. And you're afraid. И вы боитесь. And the story is И история negative. негатив. And your actions reflect your story. И ваши действия отображают вашу историю. Your decisions reflect your story. И ваши решения
отображает вашу историю. You said that everything, not everything, that everyone has a story. Вы сказали, что у каждого есть история. Also, my perceiving is a story. If I see this flower, Мое it's already a story. It's восприятие past. это тоже If история. I see you, this bottle. My question is, what is reality? Я спрашиваю, что такое реальность? If reality is not a story, what is it? Если реальность это не история, то что это? I know that I'm not the first asking you this Знаю, question. что я не первый, But кто это can you speak a спрашивает. little bit Вы about можете it? сказать? Well, the term reality Термин реальность can be seen two ways. может быть рассмотрен двумя путями. So we sometimes use this word reality with a capital letter. Иногда мы слово реальность используем с большой буквы. So this points to the ultimate reality, То есть это указывает на абсолютную реальность, полную. which is, we give the name, other names to. Которой мы даем другие имена. This ultimate reality we call God, Мы эту абсолютную реальность называем Бог or Tao, или Дао, or consciousness. или сознание, сознательное. There's many names given to this ultimate reality. Очень много имен дано этой абсолютной реальности. This I talk about in my teaching as the ocean. Я в своем учении говорю на это океан. The ocean is all that there is. Океан это все, что есть. Then there are waves of this ocean. Потом существуют волны этого океана. And for certain of these waves, which are the objects in the world, И для этих волн как объектов в мире, for certain objects we call human beings, для определенных объектов, которые мы называем люди, there is this personal perception. есть персональное восприятие. So your reality То есть ваша реальность is your personal experience. это ваш персональный опыт. Your story is your reality. Ваша история это ваша реальность. And everyone has their own story or reality. И у каждого есть своя история или реальность. For me, I do not put one higher than the other. Для меня это так, что я не ставлю одно выше другого. The ultimate reality is not higher than the personal reality. Абсолютная реальность, она не выше, чем персональная реальность. The personal reality is one aspect of the ultimate reality. Персональная реальность это как аспект абсолютной реальности. They are not two things. Они не две вещи. But we cannot perceive the ultimate reality. Но мы не можем воспринимать абсолютную реальность. That is correct. Это верно, Because the ultimate reality потому что абсолютная реальность is not an object. это не объект. We can only experience something, a thing. Мы только можем исследовать что-то.
this ultimate reality is everything. Абсолютная реальность — это все. But our minds cannot grasp this. Наши умы не могут это постичь. Да. Because the mind thinks in terms of objects. Потому что умы, они думают терминами объектов. It is an instrument of subject and object. Это инструментарий объекта и субъекта. And so whenever our mind goes to understand the ultimate reality, И вот когда бы наш мозг не попытался понять абсолютную реальность, it must first make the ultimate reality an object. он должен сначала сделать абсолютную реальность объектом. And as soon as it becomes an object, it is limited. А как только он становится объектом, она становится обмеженной. And the ultimate reality is not limited. А на самом деле абсолютная реальность не ограничена. Question 2.0. У меня теперь 10 миллионов вопросов. How many? 10 million. Of course. And when we're finished, you'll have 20 million. А когда закончим, у вас будет 20 миллионов. Я думаю, что да. I think yes. Честно говоря, вы не очень красиво поступили You сейчас. did a very bad thing right now. Я пришел на день рождения. I came for a birthday. В конце должен быть торт. There must be А a cake. вы мне говорите про здоровую кашу, But you are talking которую about надо a есть во healthy время этого porridge дня you рождения. should eat during this birthday. Я, честно говоря, вот вчера, когда вы отвечали на мой вопрос, When you answered my question вы yesterday, сказали, что вам не очень комфортно то, что я сказал, что вы там, а мы, ну я про себя говорю, а я здесь. you told that it's not that comfortable for you that you are there and I am here. Вы знаете, у нас есть такая смешливая реприза, анекдот, когда якобы один другому человеку говорит, я больше не хочу в Париж, а он спрашивает, а ты что, был в Париже? Я раньше хотел. Извините, пожалуйста. There is a funny story, yes. Ну, есть, да. То есть такой анекдот, когда наверняка все знают, когда один человек говорит другому, One person says, я больше не хочу в Париж, I don't want to go to Paris no more. а тот другой спрашивает, а ты что, был в Париже? Он говорит, нет, я раньше хотел. And that the second asks, have you been to Paris? And he answers, no, I wanted before. Просто вы в Париже, So you're in Paris, а мы хотим или не хотим. and we want or we И don't. очень хотелось бы, чтобы понять I want to то, что вы говорите understand про просветление, о котором вы не хотите говорить. what you're speaking about, the enlightenment you don't want to talk about. Ведь мы знаем, я честно говоря не знаю, почему смеются с моих слов. I don't know why people are laughing here when I talk. Вот есть много, немного, десяток, наверное, разных гениальных писателей, There are probably 10 композиторов, genius poets and ученых, musicians гениальных. So they're genius. Почему вот то, о чем вы говорите, не является гениальностью ума? Why the thing you're talking about isn't the genius quality of mind? Почему то, что вы говорите, не является структурой ума, гениального ума? Why isn't it a structure of genius mind? Я думал, что просветление – это тот квантовый скачок, I который thought that выше, чем даже гениальный ум. is even higher and upper than genius mind. Спасибо. Thank you. I know that you have had this
concept given to you about enlightenment. Я знаю, что вам дали эту концепцию просветления, что вы узнали о ней. That it is a state that you can attain. Это понятие, которое вы можете принять. And there are very elegant descriptions of this state. И есть очень аккуратные пояснения этого понятия. Состояние. And there are many places you can go for this kind of teaching. И есть очень много мест, куда вы можете пойти за такого рода учениями. What I am offering you here is something different. То, что я вам предлагаю, это немножко другое. And that is a different way of looking at this. Это какой-то другой путь смотрения, другое видение этого. And you may not be attracted to what I am saying. Вас это может не привлекать, то, что я говорю. And this is okay with me. И мне это нормально. Because what I am saying is not the truth. Потому что то, что я говорю, это не истина. Правда? What I am saying is that what I talk about is not the truth. То, что я говорю, то, что я говорю, это неправда. And everything you have read and heard before about this is not the truth. И то, что вы до этого прочитали и слышали об этом, это тоже не истина. They are all pointers. Это все указатели. So these are different pointers. Это разные указатели. And so my emphasis is not on enlightenment as a state to be attained. То есть я не концентрируюсь на просветлении как то, чего нужно достичь. What has happened to me Что случилось со мной, has not resulted in a state. Не привело к результату какого-то понятия, состояния. Еще раз, если То, что случилось со мной, не привело к состоянию. Вот так. There is something absent here. Здесь что-то отсутствует. And an absence А отсутствие cannot be experienced. не может быть исследовано, испытано. Не понял еще. I don't understand it. Okay. I'll give you an example. Я дам вам пример. You have walked around all day today without a stone in your shoe. Вы ходили целый день без камушка в ботинке. Is this correct? Это верно? да, Yes. Okay. So, what has your experience been of the absence of the stone? Какой у вас был опыт в связи с тем, что камня нет? Спорно. Дело в том, что Ага. существуют инструменты, которые Ага. показывают отсутствие чего-то. There, Doubt? You mean я сомневаюсь. Да. Like, I don't know.
You don't know. So, but have you had any thought or experience today of the absence of a stone in your У shoe? вас сегодня были какие-то Не было. переживания по поводу того, что нет камня в ботинке? No idea. Okay. And yet, the stone is absent. Ну и там нет этого камня. Now, if you went into a room full of people, А если вы зайдете в комнату полную людей, and all of the people had stones in their shoe, и у всех бы этих людей были бы камушки в ботинках, and someone said, "You see this man there? и кто-то бы сказал, смотри на этого человека, He has walked around today all day он весь день ходит without a stone in his shoe." без камня в ботинках. And everyone would come to you И все бы к вам подошли, and say, "Please, Baba, Баба, учитель. tell me, скажите мне, what is it like как это to live without a stone in your shoe?" жить без камня в ботинке? What has your experience been today of not having a stone in your shoe? Какие у вас ощущения в связи с тем, что у вас нет камня? Нет боли. I have no pain. But you have no experience of not having the pain. Но у вас нет этого опыта. Yes. Yes, the pain is not there. The suffering is not there. Нету боли, нету страданий. But the experience of that absence is not there. Но опыта этого отсутствия тоже нет. So that is what I am talking about when I say there is no experience of an absence. Вот о чем я говорю, когда говорю, что нет опыта отсутствия. So in this body, the false sense of authorship is absent. В этом теле ложное чувство авторства отсутствует. But there is no experience to talk about Но нет опыта, о котором можно говорить. of that absence. Этого отсутствия. Now, you have probably experienced in your life Наверное, вы исследовали в своей жизни a moment of absence of the false sense of authorship, момент отсутствия ложного чувства авторства, where there was a feeling of oneness of things. когда у вас было чувство единости, The sense of separation between you and everything else disappeared. и исчезло чувство разделенности между вами и всем остальным. Have you ever had such an experience? У вас был такой опыт? Да. Yes. And then that experience ended. А потом этот опыт закончился. So to go back to the stone, if you have a stone in your shoe Если вернемся к камню, то когда у вас камень в ботинке, and the stone is removed, и когда он оттуда вынят, there is then the experience появляется опыт of the presence of the absence of the stone. наличия отсутствия камня. But that experience of the presence of the absence disappears very quickly. Но этот опыт присутствия и отсутствия очень быстро исчезает. And then, for the seeker, this movement back and forth between unity and separation occurs. И для ищущего
это движение между отсутствием и присутствием продолжается. So the seeker experiences that movement back and forth. То есть ищущий, он исследует это движение вперед-назад, вперед-назад. For the sage, there is no longer this movement. А для просветленного уже нет этого движения. The fantasy is that for the sage, there is now only the experience of the absence. Фантазия стоит в том, что для просветленного есть только опыт отсутствия. But that is not the case. Но это не тот случай. There is truly no longer any experience of this at all. Истинно просто больше нету такого опыта вовсе. There is no experience of presence. Нету исследования того, что есть. Переживания того, что есть. There is only presence itself. Есть только присутствие. Спасибо. Ментально, мозгами, я понимаю, что камень в ботинке причиняет мне страдания. The what? И я понимаю, что его нужно убрать, вытрусить. Но то, что я это понимаю, никоим образом не помогает мне это сделать. Вы можете дать практический ключ, как это сделать? Как вы вытрусили этот чертов камень? So, if you want the practical key on how to remove the stone in your shoe, Если хотите практический ключ, как вытрусить камень, you must take my 100,000 euro advanced class. вы должны взять мой мастер-класс, который стоит для продвинутых. За 100 тысяч евро. А скидки бывают? Новогодние. Maybe for the new year. А можно кредит? Буду просветленным отдам. Truly, if I had such a practice Истинно, если бы у меня была такая практика, that you could use to remove this stone, которую вы бы могли использовать, чтобы камень убрать, I would give it to you. я бы дал вам. If I had it and I didn't give it to you, I would be a monster. Если бы у меня было, я бы вам не дам, я бы был монстром. That I could end your suffering Я бы мог закончить ваши страдания, by giving you this secret. давая вам секрет. And then to not give it to you И не дать, would make me a monster. это сделало бы меня монстром. I'm not. Я не он. Но вы все равно пытаетесь как-то. But you're trying somehow. I am here. Я тут. I am pointing Я указываю to something. на что-то.
And I point in 100 different ways. Я показываю сотни разных направлений. And sometimes the pointer leads someone to seeing. И иногда указатель приводит кого-то к видению. And all I can tell you, Все, что я могу вам сказать, though there is no reason why you should believe me, нету причины мне верить, is that you cannot, of your own power, make it happen. это то, что вы своей собственной силой не можете заставить это случиться. That is the bad news. Это плохая новость. The good news А is хорошая, you cannot keep it from happening. вы также не можете удержать это от того, чтобы оно случилось. That is the good news. Это хорошая новость. You cannot make a mistake. Вы не можете сделать ошибку. So hopefully with this you can relax. Надеюсь, с этим вы можете расслабиться. It is not your responsibility Это не ваша ответственность to get the stone out of your shoe. вынимать камушек из ботинка. You did not put the stone in your shoe, Вы не ложили туда этот камушек and you cannot remove. и не можете достать. Желание уложить какой-то промежуток времени. So the desire to put something into limited time, Какое-то количество дел, an amount событий, of things to do, things действий happening and doings, порождает ощущение тревоги, makes me nervous если не успеваешь. if I don't manage to do it in time. Ну, как если бы нарваться в пробку, когда едешь в трафик. Сесть в трафике, когда едешь в аэропорт. So it's like I'm in traffic when I'm moving to the airport, going to the airport. А водитель тайных троп не знает And the driver doesn't know how to go и тупо use another road. и тупит, и, ну, и едет в лоб. And you're still standing in the traffic. И рождается вот это ощущение So this тревоги. sense is born when I'm nervous. What is born when you're nervous? Что рождается ощущение тревоги? Ощущение тревоги, что, собственно, ты не успеваешь делать то, что должен сделать. So this feeling I won't manage to do what I planned and I won't. Yeah. Maybe that's true. Да, может это правда. И в этот момент якобы рождается чувство, ложное чувство So авторства probably in this moment the false sense of authorship is born. в виде вот этой тревоги, которую я ощущаю совершенно контрастно. In this feeling which I feel so contrasted. И Okay, I want to be clear. Я хочу быть ясным в смысле. The false sense of authorship is not born from this. Ложное чувство авторства, оно не рождается из этого. The false sense of authorship feeds on it. Ложное чувство авторства кормится на этом. И совершенно четко, не знаю, в этот момент осознание, что я этого не контролирую, So I understand in this moment I don't control it. You never controlled it. И вы никогда не контролировали. That's the understanding. Это понимание. да, оно мгновенно, как будто бы, как если бы что-то сначала сжимало, давило, то в этот момент охватывало. In one moment it covered me, В этот момент оно сразу члеп и and начинает опускаться. in this moment it leaves me alone.
Yes. И возникновение вот этого тягостного чувства, ну, отсутствия контроля. So I have the feeling of out of control. I'm out of control. И то, что тебя отпускает, But you, When it leaves you, yes, but you can only be out of control if you were previously in control. можете отпускать контроль только если до этого были контролированы. In this teaching, we look at the question, are you ever in control? В этом учении мы рассматриваем вопрос, вы были ли когда-либо контролировали? я не могу сказать про историю, I can't tell about the story, ну, личную историю, my personal story. ибо ощущение, что хотя бы хоть, ну, о том, что какой-то набор действий приводил к желаемому результату, Because the feeling that some amount of doings led me to the conclusion I wanted, to the result I wanted, имеет место. happens. Но в данной ситуации вопрос, собственно, But in this situation, my question заключается в следующем шаге. is in this step. Не звучит предложение. Посмотри на это, исследуй это. There is a saying, look at it and explore it. И мое внимание в момент, когда я осознаю точно, я этого не контролирую. And my attention in the moment I understand I don't control it. И пусть будет ложным ощущение о том, что я это контролирую. Let's say it's a false sense I control it. Мое внимание вообще никак не связано ни с ощущением контроля, My ни с его attention отсутствием. isn't connected anyway with the feeling of control or the absence of the feeling То of есть control. я смотрю, как So I just look меняется how it changes. два состояния. Two feelings of myself change. Осознание отсутствия контроля, So when I understand there is no control, которое привносит умиротворение, which brings me peace, и ощущение желания контролировать, and the feeling of desire to control, которое, собственно, приносит страдания. which brings me suffering. И мое внимание, My attention, мое наблюдение по поводу собственного внимания, so what I think about my own attention, yes? оно вообще никак не связано с контролем. It's no way connected with the control. И если я не могу понять, куда смотреть глубже, And I can't understand where should I look deeper. ибо как только я смотрю, я просто вижу, как меняются эти картинки, So, because when I look, I just see how the pictures change. которые, я не знаю, наша пословица «око видит, зуб не имет». Ну, я глазами вижу, потрогать не могу. So I can see it, but I can touch it. Can't touch it. И в этот момент происходит растождествление с вторичной вовлеченностью. Происходит то, что вторичная вовлеченность не возникает. So I'm out of this secondary involvement. Она просто не In this возникает. moment, it doesn't exist, it doesn't appear. Right. И вот происходит буквально следующее. So what happens is, Ну и что париться? why should I care? Ну идет как идет. So it goes like it goes. И когда не приходит вот эта вторичная вовлеченность, So when the secondary involvement doesn't come, то дышится явно легче. so I breathe easier. Yes, Нет этого страдания. So there's no suffering. that's correct. Это Но правильно, внимание да? не увеличивает. Вот теперь, собственно, вопрос. So now the question comes.
Внимание не увеличивает вообще ничего. So the attention doesn't grow anything. Ибо смотрение на событийный ряд So because when I look on things happening, не улучшает ситуацию со вторичной вовлеченностью. it doesn't help the situation with the secondary involvement. Я смотрю, I look и дышится лучше. and I breathe better, easier. Yes. Но я не контролирую приход этого ложного чувства. But I don't control the coming of false sense of fetish. Оно сволочуга само приходит It comes itself и само уходит. and goes away itself. Один сплошной волюнтаризм. Like everything. Конечно, как и все. Like everything. И я никак не могу уловить вот этого моста I can't catch the bridge между вниманием between the attention и вторичной and вовлеченностью. the secondary involvement. Потому что осознание о вторичной вовлеченности Because understanding about secondary involvement тоже приходит спонтанно. Also comes spontaneously. Yeah. И это ощущение зрителя в кинозале. So I feel like I'm in theater watching a performance. Но ощущение себя персонажем на экране и сидящим в зале But the feeling that you are playing on the stage and sitting and watching a play, в зале прикольнее. so it's better to sit and watch the play. Но этот гад, который сидит в зале, периодически оказывается на But экране. this bad guy sitting and watching the play periodically performs himself. Yes. И внимание никак не регулирует. But when you think that you are watching the play, Когда вы думаете, что вы смотрите представление, you are in fact on the stage playing the role of the spectator. то по факту вы на сцене играете роль. Shakespeare said it. Шекспир говорил об этом. All the world a stage. Весь мир это театр. And all of us are merely players. Мы не все в нем актеры. There is no audience. Нету аудитории. Внимание. Хорошо. Я не нашел связи, I или didn't- пока не нашел I didn't связи find the connection, or probably I didn't find it yet, между вниманием и вторичной вовлеченностью. between the attention and the secondary involvement. Два этих Keep параметра- looking. Продолжайте искать. If you can. Если можете. Они собираются в какой-то, они все уже и уже, и тут же собираются в клубок. Внимание, вторичная So the вовлеченность. attention, the secondary involvement, they're becoming more narrow day by day. Okay. Оно почему-то все сжимает, все становится все ближе и ближе. Вот это внимание Come more и- closer and closer to each other. и чувство вот этого ложного Attention and ложного the false sense of authorship. So we will see what happens. Сейчас смотрим, что случится. А можно услышать про все состояния до просветления? То есть какие там после Can I hear наркотиков? about all the stages before the enlightenment? What was happening to you, like some expanding and also? My particular story is simply my story. Именно моя история — это просто моя история. And what happened for me may not happen for you. То, что случилось со мной, может не случиться с вами.
There is no established pattern. Нету устаканенного паттерна. Друзья, какую практику на каждый день вы бы посоветовали? Which practice for each day would you recommend? Whichever one is attractive for you. Которая будет вам привлекательна. There are thousands, Есть тысячи, tens of thousands десятки тысяч of practices. практик. So find one and try it. Найдите одну и попробуйте. See whether it produces anything for you. Посмотрите, создаст ли она что-то для вас. If it's not attractive and useful for you, try something else. Если не будет полезно, попробуйте что-то другое. Very simple. Очень просто. And of course, everyone says, my practice is the best practice. Конечно же, каждый говорит, моя практика лучшая практика. But everyone cannot be right. Но каждый не может быть прав. And certainly, not every practice is the right one for you. И, конечно, точно, что не каждая практика верна для вас. Because we are all very different people. Ведь мы все такие разные люди. Иногда камушек Sometimes the stone выпадает на год, на два. falls out of the shoe for a Почему year он or two. возвращается? Why does it come back? I don't know. Я не знаю. Учитель вчера многократно произнес глагол «поднимается». Поднимается страх. The teacher used the word rises and fear rises many times yesterday. Поднимается страх, поднимаются эмоции, The emotions поднимается rise. чувство ложного. The false sense of authorship rises. Откуда это понимание? Where does it rise from? И нельзя ли их там накрутить? So is it possible to kill them there? It arises from the source of everything. Оно поднимается из источника всего. So if you can find the source, Если найдете источник, the result can be amazing. результат будет восхитительным. And so the teaching points you to look for the source. То есть учение вам указывает, поищите источник. Thank you. Благодарна очень существованию Вселенной и тому, что есть. I'm so glad that the universe exists. Me too. И за то, что 5 лет назад я познакомилась с вашими книгами. That I met your books 5 years ago. Живым учением. And the living teaching. И теперь уже 4-й год я могу быть на ваших сатсангах. And this is the 4th year I can visit your satsangs. И я чувствую себя как человек, который выиграл лотерею. And I feel like a person who won a lottery. Но не понимает, что он выиграл. But this person doesn't understand. И все это время я честно старалась доказать и защитить свое авторство. And all this time I tried to prove my authorship. Но существование не дало мне такой возможности. But the existence didn't give me such a possibility. Обнаружить его ни в чем я видела его раньше. To find it in things I saw it in before. И тогда я хотела защитить авторство своего неавторства. So I wanted to protect the authorship of my non-authorship. И через 1,5 года я поняла, что я не автор своего неавторства. And in a year and a half I understood that I'm not the author of my non-authorship.
И это вызывает очень странное состояние. It brings me very strange feeling. Но в то же время сильное напряжение. Напряжение. I'm very Tense? Yes, tense. My mind. My mind. Сильное напряжение и как бы усиление энергии поиска. So the seeking energy it grows. Без понимания, то есть я вообще не понимаю, что я ищу, кто это ищет. In the same moment I don't understand what I'm seeking for and what is happening. Вызывает достаточно сильный дискомфорт. It's uncomfortable. И временами боль и and sometimes страдания. pain and sufferings. Почему это And происходит? why does it happen? I don't know why things happen. Я не знаю, почему что-то случается. Truly, I don't know why the universe is this way. Почему Вселенная так устроена? I only know that this is your story. Я только знаю, что это ваша история. And I don't know as well. And what? I don't know as well. No, you know it is your story. Нет, вы знаете, потому что это ваша история. It is your story. Это ваша история. All that you are feeling, Все, что вы чувствуете, all that you are thinking, все, что вы думаете, including your not knowing, даже то, что вы не знаете, including your confusion, то, что вы спантелычены, this is your story. это ваша история. Мы говорили о том, что интеллектуальное понимание может принести облегчение. You said that intellectual understanding can relax. It's possible, Это возможно, Ну, возможно, что и нет. but probably not. I don't know. Я не знаю, What will happen? что случится. Судя по всему, история еще не закончена. It looks like the story hasn't ended yet. No, I can see that Я вижу это, because you are talking. потому что вы говорите. You seem to be breathing. Вы вроде как дышите. Да? Yes. The story, your story ends when you stop living. Ваша история закончится, когда вы перестанете жить. That's the end of your story. Это конец вашей истории. So until that happens, До того, как это случится, the story continues. история продолжается. And we have no idea where the story is going. И мы не знаем, куда она идет, эта история. The thing about stories is they have surprises. Истории имеют сюрпризы. The story is going along like this, Долго она идет вот так, everything very predictable, все очень предсказуемо. and suddenly И вдруг everything turns around. все переворачивается. Big surprise, Большой сюрприз. shocking change. Шокирующие изменения. Happens all the time in stories. Все время случается в истории. Without warning. Без предупреждения. That's why it is a surprise. Вот почему это сюрприз. Because you are not expecting it. Потому что вы не ждете. You're expecting something else. Вы что-то другое ждете. So we will see what happens. Посмотрим, что случится. The story is playing out. История проигрывается. Your story is playing out. Show Ваша must go on. история. Show must The show must go on. As long as it goes, yes. Да, шоу должно продолжаться столько, сколько должно. У вас этого камушка нет уже много лет. You don't have the stone for many years. That is true. Это правда. Может ли он вернуться? Can it come back? No, Нет. because it was never there. Потому что
Его там никогда и не было. Впечатление камушка было? But did you have the sense of stone? Yes. Да. But it was a false sense. Но это было ложное чувство. И это ложное чувство ушло. And this false sense went away. И иллюзия присутствия ложного чувства больше не вернется. So the illusion that this false sense is there will never come back. Скажите, а что происходит после смерти человека? Есть разница, он прожил с камушком в ботинке или без него? What happens after the person is dead? Is there a difference if he lived with a stone in shoe or without? After a person is dead, other people come and take away the body. После того, что умирает человек, другие люди приходят и забирают тело. Because whether it is an enlightened body or a non-enlightened body, it starts to smell really bad. Потому что просветленное это тело или нет, оно начинает вонять. And no one wants it anywhere around them. И никто не хочет его где-то поблизости себя. That's what happens. Вот что случается. Я не понял. I didn't understand. Вы говорите с позиции, что человек это тело. You talk from a position that human is a body, person is a body. Yeah. Да. Of course. Конечно. What about soul? Что насчет души? I have had many people try to explain souls to me. Мне очень много кто пытался объяснить, что такое душа. And I still don't understand И я еще все же не понимаю, what the soul is. что такое душа. Maybe you know, Может быть, вы знаете. but and if you know, then please, Если знаете, Tell me. пожалуйста, скажите и мне. because I cannot grasp what people mean by the soul. Я не могу осознать, что люди подразумевают под душой. То есть вся причина убрать камушек, это чтобы не страдать в этой жизни, да? So, Если жизнь, когда жизнь заканчивается, то уже без разницы. The reason to remove the stone is to lose the sufferings, and when life ends, it doesn't matter anymore, right? For whom would it matter? Для кого же это будет иметь значение?
Если души нет, то ни для кого. If there is no soul, so for То no. не для кого. So the question is always, what are you? Всегда стоит вопрос, что же ты? We can say you're the body, Можете сказать, что вы тело. but what is the body? Ну что такое тело? What is it? Что это? What is it made of? Из чего мы сделаны? Where does it come from? Откуда приходит? How is it that these bodies arise, Как это они вырастают? they эти тела, change, меняются and they disappear? и исчезают. Billions of them, Миллиарды их. constantly, Постоянно. coming and going. Приходят и уходят. And these are just the human bodies. И это просто человеческие тела. There are insect bodies, Инсект. insects, like Инсект. Yeah. Насекомые. there are animal bodies, Животные тела. there are fish bodies. Рыбные тела рыб. All of them coming and going. Все приходят и уходят. The same life force Одна и та же жизненная сила animating all of these bodies, создает все эти тела moving these bodies. и двигает их. Some bodies eating other bodies. Одни тела съедают другие. All of it going on. И все это продолжается. What's happening? Что происходит? How are you connected to this? Как это вы связаны с этим? These are the questions that the teaching introduces. Это вопросы, которые представляет вам учение. The teaching doesn't answer the questions. Но учение не отвечает на эти The вопросы. teaching simply suggests, look here. Учение просто предлагает, посмотрите сюда. Look at what is happening. Посмотрите, что происходит. Look at what you are. Посмотрите на то, что вы есть. Look at what makes you think. Посмотрите на то, что заставляет вас думать. Look at what makes you feel. Что заставляет вас чувствовать. What is happening? Что же происходит? And for me, it's fascinating. Для меня это захватывающе. It's the most incredible kind of question. Это самый невероятный вопрос. It is so interesting Это так интересно, that there is all of this diversity, что есть все это многообразие. and yet, when you look into the diversity, Но все же, когда вы смотрите на него, if you look deeply enough, и достаточно глубоко, you find something common to everything. найдете что-то общее для всего. Fascinating. Это захватывающе. То есть, правильно ли я понял, можно жить с камушком в туфлях, можно без. В конечном итоге все превратится в пепел и все тлен. Ну, то есть, если отдалиться и там в масштабе тысячелетий, вообще без разницы, не видно этого человека живым с камнем, без. Все закончится, конец. Все.
just look from the other side on self-happening. What is happening, it means that nothing matters. That's one story. Это одна история. Nothing matters. Ничего не имеет значения. Если она не нравится или не устраивает, можем строить другую историю? Can I make another story? You can try. Можете попробовать. See what happens. И посмотреть, что случится. Maybe you will be given the power Может, вам дадут силу to create another story. создать другую историю. But obviously you must be given this power. Ну, очевидно, вам должны дать эту силу. So then the question is, where does this power to change your story come from? То есть вопрос состоит в том, откуда же берется вот эта сила, чтобы изменить историю. That is what this teaching is looking at. Вот на что смотрит данное учение. What is the source? Что является источником? Что является источником для вас? What is the source for you? I've already discovered the answer. Я уже открыл ответ. Поделитесь. Now, Share. no, but I cannot give it to you. Но я не могу отдать его вам. I can only point you to look, to see if you can see it for yourself. Я могу вас только направлять, чтобы вы сами нашли его для себя. It's a matter of seeing. Вопрос в том, чтобы увидеть. You have to see it. Вы должны его увидеть. I can't tell you what. Не могу сказать вам, что это. It does no good for you to hear my description. Для вас ничего хорошего не будет из того, что я свое описание вам отдам. The only value is in what you can see for yourself. Ценность только в том, что вы увидите сами для себя. So I'm here to encourage you to look. Я здесь для того, чтобы направить вас смотреть. То, что я увижу, может кардинально отличаться от того, что увидели вы. What will I see is probably totally different from what you see, right? What is important is the looking. Что важно, это смотреть. I'm not concerned with what you will see. Я не думаю о том, что вы увидите. I am only concerned with the looking itself. Только важно именно смотреть. Thank you. You're very Спасибо.